Okay, manheru akanaka nditetegire ndadzoka musi wesvondo. Regerero musi wechitatu ndakatadza zvachose sezvo muchiziva kuti ndine maplans aya ekumuvha, saka ndiri kumbomhanya stereki. Saka I think musi wesvondo zvakaramba. Musi wechitatu zvakati rambe kuti ndiuye, but nhasi ndati ndotongovavarira because ndiri kutongoenda kubasa izvozvi ndichibva panapa na half past. Ndozvandaita, handiti ndowanzoti ndikauya ndoti ndiri kubva na half past, asi ndoona ndichiri panapa ndakunakidzwa nekunzwa voice rangu. Anyway, ndandisambe ndakagadzira zvangu kuti nyaya yatiri kutaura chii, nokuti last week taitaura inotsviridza yegumbo mumba gumbo kunze yana amai. Hatina kuzoipedza, iri kudzoka musi wesvondo, saka ndakangoona macomments evanhu vakazombouyaapo later. Thank you so much vachiti zveshuwa inyaya iri kunetsa chaizvo, saka tiri kudzokorora next week tenge tine apostle as well, tine madzivana baba too. Nokuti sometimes isusu kana tichitaura nyaya idzi tiri suvakadzi tinenge tichingoshandisa ma-assumptions, but tichinzwa from the other gender ichititaura zvinhu zvakamira sei kudivi kwavo kweground. You know, sometimes when you play hauzomboziva kuti opponent yako iri kufeelawo sei, saka at least kana opponent ichikwanisa zvipindurira zviri right. Isusu tichitaura takamirira kumadzimai nezvatinoobserva tiri kuside kwedu kwefence. Saka next week musi wesvondo tiripo, tiri kudzoka nenyaya yedu yegumbo kumba gumbo kunze yana amai, kuti yawanda stereki chiri kunyanyokonzera chii. Hatina zenge tanatsobata pachikonzero chana amai. It looks like takaita divert a little bit, tau zvakunzi vana mai vacho kuzviregerera, but that has nothing to do now kuti sei vari kubuda mumba. I think kuzviregerera chinenge chichaffecta more to relationship nemurume, so ndo yakanga yakubatwa iyo yakanga ichitotsviridzwa yakangodaro. Asi toda kudzokera pakati kuti hatina the core of the conversation yechat yelast week yanga iri kuti sei chihure chiri kuwanda kumadzimai, vaakuhurawo zvakazvisizviri against culture yedu kuti mukadzi ukadzimara wabatwa nechikomba gupuru. But mazana hapana ari kuramba munhu, vamwe vari kurambwa zvinongosiyiwa zvakadaro, mwana kuzopesera vakuabhuzana, but hapana kunenge kwaenda munhu, asi munhu achiita chihure. Saka takati uya tizotaura tinzwe nezvana Ben 10 kuti inenge iri kumbofamba sei, because kazhinji Ben haana mari inenge ichibva kunemi, saka kwaane lots of sugar mummies out there. Saka iyi nyaya yenext week. Nhasi ndati ndimbobata pavana kuti timbonzwa kuti tsika yedu isusu tichikura, I think we grew up netsika dzeboth, be it a Christian, ma-Christian values as well as tsika dzedu dzechivanhu. They used to combine them very well. Saka isusu handizozati pane patiri kumisa here pakureza vana vedu mumodernization iriko yezvino, kuti we can't separate the two, we are separating the two. Saka handizoti yatiri kunyatsokudza vana ndeipi, tave more Christian, leaning ku Christian values, tichikanganwa tsika dzedu here. Is that why there's so many problems pakati pedu mune vana? Kungave kudiaspora, nyange kumusha mwana anomirisana nomubereki, which is something against our culture. Pane patiri kukanganisa here, patiri kuti kana tiri kuvarera zvevachikura, are we spoiling them so much? Zvakare wani Bible rinoramba kuti hanzi don't spare the road or something like that, you know the saying. Handizive kuti pane patiri kukanganisa here. Ndakagara kuJapan 5 years. I saw a different culture. Vane culture yavo, ende nevana vacho vane hunhu hwavo hunongoendera, no matter modernization iriko, no matter what is happening around, ingave technology or what, but they've not deviated much from their culture. Is that where our problem isusu vechivanhu, visusu vokuafrica kazhinji? Indowanzoda kutaura, ndakarerekera kumazimbabwe because ndokwandiri kuona tsika yacho imwe yakadaro iyo yokuti vana vanoita kunge vari kupika whatever you call it, ingave British culture semuno or American culture. I don't know what it is you pick up, but vana vari kupika ingave yavanoti British culture, but even vana vacho vechiBritish vacho vachena, let's say ma-English acho vanonzi kweti vari British, munonzi vachirungu havasi British, ma-English, nokuti ma-Caucasian English ndo vanonzi English for England. Imimi muri British nokuti muri ndogara handindi kudzokorora izvozvo, but anyway, you know what it means. British means union, muri mu-union. So handiziva kuti imo muunion which culture are you picking up yokuti mudzidzise vana venyu, nokuti remember kuti vanchiti muBritish
that means mwana yantori confused because kana ari British anofanira kunge ane Scottish, Northern Ireland, Wales, I think matoneta nokunzwa izvozvo ne-English culture as well as others cultures in there. Saka chitaurisa kuti iyi inonzi gambo yamuri kupa mwana muBritish culture, because British culture is a mix. Pachirungu ndo mune nyama yechi dzakasangana mupoto iya yegambo gambo yokuti munenge mune mixed relish dzirimo mune maveg as well. Saka iyoyo haungati ndadya nyama, wadya nyama ipi mune fish, mune goti, mune chicken, mune beef, even pork sometimes kuna vanodya pork then mogozonzi maveg akasiyana. Saka iwo uri kudya gambo muBritish culture, that means hauna a certain kuti ndadya nyama or ndadya veg or for particular kind. Ndikupa analogy kuti munzwisise why kuti muramba muchiti mwana wako muBritish hazvibatsire, because mwana wako ari mugambo mune a lot of cultures involved including others varimo muBritish culture. That's why mwana achizonoti kuenda kuchikora anosangana nevamwe vediverse. Saka mukupika mahabits anotedzera mahabits mamwe. Takambotaura nyaya yeculture yekuti kunyika kwedu kana mwana ari kudisciplinwa anonzi ngaagare pasi asatarise nhongonya. Whilst kuNaija munotarisa mamuvi avo, mwana kana achidiscipline haafanira kugara pasi disrespect, kana ari wrong achiudzwa anenge akamira. Animgoona difference in culture. Saka mwana izvozvo zvinongori simple kuti mwana culture chaiyo iri very important kumwana wako kuti rimukwanisa even pakudisciplina anomira achikufunga ndozviri nekuti anoona shamwari yake anonzani anonzi ndingatiziraunzi chiko ikena akaenda kumba kwamai vavo kana ari wrong anosvikomira mai vake vachimutuka. Iwewe kana wauya kumba kwako akauya newe takunda, anowana takunda anogara pasi. That confuses even ikena anoti kuiwe wanga wagara pasi sei uchi mai vako vachitaura newe discipline you. Unomudza ndo culture yedu, I can't stand when I'm being disciplined. Amona difference yacho. Saka ifanira kuti vana vamuri confuse nokupa gambo culture iyoyo. Handizive kuti ini mubvunzo wangu wandaiona ndokuti ndo zviri kutikanganisa here kuti tikwanise tiri kutadza kuchengeta kuti tidiscipline vana vedu. Handireve kuti even mukuriro watikaita isusu takanga tingori vana vari right nokuti takakudzwa neculture iyoyo vanga vasina machallenges maparents. No, the challenges were there. Misikanzwa inenge iripo, but there's some ground, some foundation inenge yakaitwa instilled culture yenyu Christian culture yamunenge mavalues amune makaitwa instilled anodzoredzera a bit. I don't know, do you agree with me there? And from the young toddler who just learned the word no to the older child acting out in willful defiance, all parents face the challenge of disobedient children. And at the heart of the matter, disobedience is not just a child issue. The Bible shows us we all battle the desire to rule ourselves and do as we please, because we all are born into sin and rebellion. That also on a Christian side. Saka you find that zviriko and anokuti tine desire iyoyo to self-rule. But also vana vanopedzisira va self-destruct. Mumwe mwana anotozoramba vari mudiki akaisa chigunwe chake pa-self-destruction button. Zvazvokuti nyangwe akada kuumba something, he still destroys it ega nokuti haadi kubvisa chigunwe chake pa-self-destruct button. Saka unobvisa sei mwana pa-self-destruct button? And this battle against self-rule can wage an all-out war on our children if their disobedience is left unchecked, a war that will affect their future relationships with teachers. Mwana kuchikoro haakwanisi kuenda, anoexpeliwa chikoro nechikoro. Igoita affect relationship with employers, igoita affecting with friends, spousing, aging parents, and even their heavenly Father. Yet when we turn to the Bible, we find great hope in the fact that God gives the tools to train and discipline disobedient children, and even promises blessing to those who learn and grow in obedience. Saka we find kuti kana zvanyanyonesa semakristu ava mazuva ano, there are verses in the Bible dzatokwanisa kuita pray on kune makristu. You pray on the child and uchita cite the verses kuitira kuti mwana aregererwe, kuitira kuti agoblesswa as well. And it takes you when maverses aripo, you know, kuna Exodus, Leviticus, kuna Proverbs. In Proverbs was always my favorite because it's a teaching, you know,
igwaro, I mean, it's a word that teaches mavhesi avo ese ekuna proverbs ane a lot of zvinhu zvokuticha mwana. When they say mwana, they mean even you, an adult, uri mwana. So there are very much verses there. Asi tichienda just in macultures akasiyana siyana. I've got a video and ndaisapo video ndeyekujapan iri kuticha hanzi 8 Japanese parenting rules all kids need. Chimbonzwa, do you agree with that? Do you think your child will need something like that from the Japanese perspective? But indagarako ndakazvoona kuti vana vavo very different even kunyika dzimwe dzese ndakagara. Better prepare them for real life. It'd be like you teaching your children about your country's history from a very young age without skipping any of the gory details that are likely involved. They don't coddle their children in other aspects of life as well. They bring their kids to the many Japanese festivals that take place every year, all for the purpose of educating them. But it's not like they tell them scary stories and leave it at that. Children in Japan have a plethora of super cute cartoons and positivity that help balance out the negative. Number 7, the mother-child bond is very close. In some cases, Japanese culture can be quite patriarchal, so those who follow the traditional parenting model will put a lot of importance on the mother-child bond. They follow what's called the proximity parenting style. You might have seen in movies how mothers bathe with their young children, sleep with them, carry them around everywhere, and are focused on physical contact. New Japanese mothers spend almost all of their time with their newborn. Getting a babysitter, having a night out, or heading to work is pretty uncommon, although these practices are starting to change. Okay. Maona on those two, ndabata yamai, bond yamai nemwana, it's very important. And also, I found with diaspora, sometimes circumstances force you to leave your child actually because you have other responsibilities like my payment, my bills, and so forth. Anokuforce out mwana atanga kuenda kwa mai ndari mudiki, so mwana loses that bond yamai nemwana. And even teaching your child language. I think ndopa ndikaona kuti vamwe vana they fail vakatadza kudzidza ipapo nokuti amai had to go to work and vaenda kubasa vanosiya mwana kumba foster parent or kweminder. Minder can be anyone from any other country, not Zimbabwean. Do you think that in minders kumusha vanokwanisa kuti vanosara nevana vachivadzisa shona so that they will start learning English voenda kuchikoro? Do you think it would have been a good idea yokuti tite foster relations dzedu dzevana vedu neculture yedu kwatikabva? I don't know, but you find kuti kuJapan vanoti mwana anotozosiiwa mai vanotove a housewife until vana vatanga kuenda kuchikoro. That means mwana anenge achiendeswa kwese kwamatauridza kwanopfekedzwa idzo hembe idzo achienda kuma-cultural activities enyika so that mwana azive culture yavo achiri mudiki. Vedu vana vari muno muna diaspora mese mwana anosiiwa whether muri kuSouth Africa mune musikana wabasa maybe haasi muZimbabwe ni mwana musikana wabasa ngona ari kuBotswana wemomo muSouth Africa and so forth asingataure shona, so mwana it's obvious achadzidza language ine musikana wabasa aripo. Moti taura mwana nechirungu, that means mwana achadzidza chirungu. Do you think tikaita izvozvo kuti nyika dzati tive necreche idzodzo or manurseries anotora vana vedu vekumusha? I think it's something I was thinking about kuti denda ikwanisa could do that kuti vana titaure shona navo vari vadiki, then that way you foster that kuitira kuti amai vasave neburden yokuti uku vari kufunga machallenges emarent neeverything, and then at the same time vari kufunga futi kuti mwana saka mwana then vanotaura nechirungu nokuti ndo chaari kudzidziswa kwaakasara ane 6 months. Mwana 6 months anenge akutosiiwa kwamainda mai vakudzokera kubasa, and that alone haisi mhosva yekuti mai or mwana, because of the environment yatigere it's forcing maparents vana mai or baba kuti pasave nethat opportunity mai vagare kumba vaita housewife chete because mari yacho haisokwani mumba murume mukadzi asingasenza. So you need 2 incomes in most of these diaspora lives. So I can forgive that, but at the same time, I don't know, is there a way around yokuti uite instill culture and the language muvana vedu vari vadiki? So kuti nhasi ndikutaura hangu nezvese nhasi culture nelanguage on a Sunday, although mostly things like this I always speak about them on Wednesdays, but nhasi ndikutaura that. So ndokuti ndakarekera kuculture kuti ndonoti is there a way of discipline our children in the diaspora? Saka nda continue neJapanese iyoyi munzwe what else they do. Japanese mothers have a belief that children are initially disconnected from parents and that need to become dependent on their mother through physical touch. In this way, attachment is more important than public displays of affection. Number 6, rules are more important than punishment. It
It might seem like Japanese parents are very strict, but they have a lot of rules so that they don't have to enforce punishment. Some parents in other countries might try to enforce easygoing rules on their kids, and when they don't respect them, they get punished. A good way of teaching children about rules and what's expected of them is through extracurricular activities. Kids in Japan are often involved in sports teams, creative groups, and any club or gathering that will teach them to cooperate with others and follow preset guidelines. This makes it so that children always know what's expected of them. They have rules at home, at school, and even during their free time. Izvi ndakazvionawo even witness when I was in Japan kuti nyange ukakwira bhazi vana vanoenda kuchikoro kuseni. Do you know it's something routine yavakatodzidza kuti anopinda mubhazi utoona kuti ari kubva kune imwe anenge akabata kana kaviolin bag vanenge vane mabag with them and vanonzi malatch keys because you could see even a necklace like key dangling I think inside. Vanozoenda kumba vachinopinda mumba vega or something but vanoenda extra curriculum iwa ega akapinda mubhazi kanosvikokodzera kugofunga kuti kacharasika no kanomuka just a stop before the next stop. Vanenge vari programmed like ukafunga unofanira kuti tuma-clock vane tuma-clock tunorira mavari idiscipline kutaura kunzi you start this when mwana ari mudiki. Isi sine system yekuti she is just a child and that system yangofunga kuti mwana mudiki haana zvaanoziva. Do you know kuti you start even vari mudiki kudaro they will remember. Ndakagara ndichikudza kuti mwana even paanenge ari kuma6 months vari kukurumidza kuda kukambaira vachibata-bata zvinhu nokuita sevaya mudzidzise kuti hey mumwe mwana haatozivi kuti ukati hey chiyanoramba chicontinua zvari kuita because it's something it's a word he has never heard kuti rinorevei but akatanga rimudiki no hey you know mwana can tell kuti what I'm doing is not something pleasing to my parent anostop. Mumwe mwana anonobata panopisa urubata magetsi urikubata anything haatanga angobata chete vana ava they are very clever and smart anobata okutarisai imi mosekerera masekerera it means muri kumupa go ahead for him he interprets kuti okay this is okay so I can go ahead with this so kwaari anoti this is okay. Saka muchizoona mwana anoshamisika kuma 1 year chakuti 2 years makumurovera something chaakambobata mukasekerera iye anenge achiri kurememba imakanganwa imi amutishanisha kuti akuchema chi anotochema akakutasai kusha timoti why are you crying don't you think this is wrong no it's not wrong because makambokondona before with your smile. Saka kana mwana atori mudiki mudzidzisei that kuti azoti no means no don't touch aikona bata apa no you don't touch that no mangwana anoziva kuti apa pabatwe anoziva kuti ichachiitwe slowly mwana anodzidza kuve disciplined that way but tine system yekuti mwana mudiki achiri mudiki is just a baby. They are not babies, they are smart. They start thinking for themselves. They are babies but they think you should give them the benefit. Number 5, the community is involved in parenting. When it comes to parenting, every adult that a child comes into contact with also plays a role. This means that the entire community can be counted on to help enforce rules. Children spend a lot of time with their grandparents and other relatives, which is pretty typical in a lot of countries. But the main difference is that Japanese kids are taught to always respect and honor their grandparents and all elders. Even elders who are strangers to the children are considered trustworthy and must be respected. When kids respect their elders and the elder generation takes an active role in parenting young ones, this creates an environment where the community is a safe place for children to grow up. And since the community protected them when they were growing up, the kids become adults with a sense of responsibility to become productive and helpful members of society that give back. Parents know that in the event of an emergency, the community will always be there for the child. And you remember the saying, it takes a village to raise a child, but tinoona mazuva ano inenge isingashande iyoyo to but iyoyo kuti the community raising a child, it looks like the modernization is taken over and kusina community sense, especially diaspora matiri community yacho unenge chitori nema suspicions ofunga kuti your child will disappear, so there's no trust in the community anymore. But kudhara that was the belief yokuti mwana isusu kwataitamba ukatotamba pa everybody knows anenge achita look after every child aripo. That's why maybe vana vakanga vasanyanya disappear kakawanda nokuti munhu wese maziso anga akawanda kunze nenzeve dzinonzwa even if your parents were not around. Whilst isusu
tichikurawo at the same time taiterera kana mai vechikuru, it doesn't matter ndovaziva uri unoti vakati uri kuitei ndo chii chauri kuita cho chibva zviregera isofu taiteerera because everybody raise your child. Mazuva ano munoti imimi maparents acho at the same time, I don't know that's how you grew up culturally or what. Munhu akadisciplina mwana wako munovati why were you doing that? He's not a child. Iye mwana wacho anototaurawo kuti you are not my mother, which is something we never said isusu tichikura culturally. Taichengetwa nevese vana mai vese vari kunze, mbuya dzese dzekunze utatiza ndana gogo, vana mai vese vari kunze ndana mama, ende vanobva tokuudza kuti yesu iwe hausi mwana wako mapanda iwe, ndiwani zviye ndiwe ningi. Womva kuti aiwa ndini gumi unzi uri kuitei, handimbonoudza mai vako uya pano, handimugona niwedza wakamira pakona nemukomana oro muchitamba nevakomana oro muchitamba zvisiri right oro kutukana nevanhu kunze uku, waitodisciplinwa kunze ikoko. Ina remember ndichirohwa ndine about 8 years ndakarohwa namai vamwe vemuraini. Vaninzwa ndichituka zvisina kunaka kune shamwari yangu, ndasingatuka hangu munhu kuti tachitukana isusu kuchikoro, but ndakataura malanguage isingatomboiti. Ndomva vanditi uya kuno, zvikanzi nokuziva kwandoita vabereki vako wakazvinzwa kupi zvauri kutaura izvi? Mva vanditi nzeve tsunye, zvikanzi ini ndiri mai vako pazvino ndotokurova. Saka naorohwa kunze uku hanzi ndorati zvitoperera pano, usaone kunze uku tinonzwa zvese tichitarisa tichikuona. Hapana mese nyange mai vako vasiri pano, tese titora namai kunze uku tichizviona tichitarisa. Isusu hatingafariri mwana anodai unokura wakaita mukadzi rudziya akaita sewe, uri mwana akura muchikristu, ngamudzidziswe zvakadai. Kumba mai vako vakazvinzwa vanoita sei? Zvikanzi unonoti hautauri tasinganotauri kumba ndarohwa, nokuti ukasvika mba ndarohwa namai vokwanhinga avo kwamai Sibanda uro narohwa namai Dhube, vanobva kuti amai amubva kuti uya pano toone mwana wangu parohwa, wotorohwa futi. Zvonzi hapana kuti vangangokurova vangakuvengi, vangangokurova mahara. Saka handiti mukuona community used to raise the child, but mazuva ano it's so difficult kuti uture mwana wemunhu panze, especially muno mudiaspora like muUK, mostly mune marights evana and so forth. Mwana wacho anobva atofunga kutokufonera mapurisa ipapo. So handizive kuti with that changes zviri kuitika izvozvo, is that why our children maybe are lost? Vana vakunetsa kana kuti tirere zvataifungira kuti mwana anofanira kuzvityora pamberi pavabereki. Tiri kukanganisa here? What can we do? Tiri kunatsa here? And what is the way forward for them also to be future parents and future leaders? Number 4, the children's nutrition is spot on. If your little one throws a temper tantrum at the sight of veggies on their plate and they're screaming for chicken nuggets instead, then this Japanese parenting tip should help. In Japan, children always have a balanced meal. Their parents prepare a nutritional lunch that usually includes some rice, vegetables, soup, and lean meat. So when they go to school, they don't scarf down a bunch of junk that doesn't fuel their body, but instead gives them mood swings, makes them fatigued, or on the other end of that spectrum, causes them to be super hyper and unfocused. Of course, when you eliminate this bad stuff that brings on mental fog, kids can concentrate on their homework and grades. Even school lunches in Japan are just as healthy as homemade meals and include a variety of great food options. Kids grow up always eating right, and they associate healthy food with feeling good. This, in turn, helps them make healthy food choices as adults that instill the same values in their kids as well. Number 3. Apo. Handiti mazvinzwa. Diet also helps vana. Isusu culture iti yakachinzi kana chabikwa musi iwoyo. Handimazvinzwa kuti mwana akati handini mavegetables ndoda nuggets. Isusu tainzi zviri kudyiwa ndo zviripo. Vanokura mazera edu isu mozviziva kuti wainzi kana usingadye chiri kuda kudyiwa neumwe unozomira kudya mangwana. Hakuna chaibikwa separate chemwana. Wasimi munhu anudza kuti handisi kuda nhasi ndoda pizza, and you go on and order pizza for them. Maorder maKentucky, movaordera even McDonald's. I know vana vanoscreama vakangoona emu iya yeMcDonald's, anenge akutochema chinongedzera nyangwe asingataure, anotanga kunongedzera ikoko kupicture yawo, that sign yeMcDonald's yaona. Hanzi mwana ngaakure achipiwa nutritional food. Vana vangani vanonokiwa chicken and chips tuya twemachicken shop aya atinotengesa. Ini ndakasingabvumi kuti wangu adye, nokuti muto once in a while, kwete zveeveryday. Ndakamuti ngatidzidze kubika kumba. He had to learn to cook at 11. Kuti azvibatsire zvinhu zviri easy like spaghetti, means, and akatoti anoda kubika hake.
So he used to cook, my boy. He would cook zvinhu zvakadaro. Ini kandabikawo ndaisiya mastew, aisiyawo ndosiya ndaisa rice mupoti ichiita ndongosiya stew yake iri mumicrowave haikusvikodya. Ndaiita that effort yokubika bcause ndakasikaroti mwana adye machicken and chips aya. Kana akura akuzvipa ega rabhishi iyoyo, it's up to him, but kana ndiripo ndaibika. I used to make an effort to cook no matter ndairara 3 hours. Ndaive ne2 jobs plus college, asi ndaibika mastews. Vanoti havana time. Ndaibika mastew angu woisa umu. Because chinonetsa chinotora nguva istew. Ukabika stew munongoti mwana aisvikoisa rice odya rice. Maisa stew yenye vegetables whatever. Mongotsa tuma lunch box tuma china tuya. Anongopota achisikotora oisa microwave rice richibikika omba asvikodya. Or rice munongosiya mabika, whatever it is, rice pot, it's not like mubika papot. Try to encourage kuti vana vadye zviri healthy. Try to cook ana mama. Hazvishamisire ba kuti muchifunga kuti munodya matake away stereki, muchifunga kuti kushaina. In I will say you don't know what has been put in the food. The poisoning in there, you poison yourself because you know what you are cooking. Unozvipoisona iwe pachako. Saka onai maJapanese, they believe in that. Saka vana vavo kana vakura naivo vanoda kudyawo zvinhu zvakakura vachidya because they are not so used, they are now so used to eating that. Kudhara maJapanese anga asimbori vanhu vaombesereke. Ina remember kuti tichisvika kwakusina kana madress. That time I was even small and I have size 12, but you couldn't find a dress size 12. Taito order kuno kuEurope nokuti vaive matiny mazero nema6 nema8. Zvokutoti kana muJapanese aipfeka size 10 anenge achitori muhombe. But as time went on, even takuzobva ma90s nokuti kwapinda American influence yemapizza nechi zvapo nedelivery tinodyawo mapizza nemabega nechi. They are only kusina ma6 foot Japanese, ma5 foot chakuti masize anga atokurawo kusvika musize 14 yakuwanikwawo mashop. That's how it was. Ndakatozobva kundakwana hembe asi ndakagara for 3 almost 4 years ndisina hembe ndokwana bosi kwakusina mashop aitoita yaitove plus iyoyo, kwete plus yekuma18 ayo, plus yekuma over 12 inenge tori plus size sasingawanikwe. So vaidya chikafu chavo chokuti chinofila and hachifetene hachiite sei chiri very healthy, hachiunze zvirwere. So now nekuzofrya zvinhu zvatoda zvinofrya zvinonaka, but every time zvinhu zvese zvinonaka izvo zviri junk. So ipai vana chikafu chiri right. Hakuna muchingodhama chikafu nokuenda kwana McDonald's. 3. Children must think of others. If kids everywhere thought about other people's feelings, you'd never see a sibling whack another one with a Lego piece, or throwing a temper tantrum in the middle of the grocery store. From a very early age, parents in Japan teach their children to think of others before they speak or act. So it's very uncommon to see a child crying uncontrollably or being aggressive in public. Wherever they are, whether it be at school, restaurants, or museums, kids are well behaved. They stay in their seat, eat what their parents put in front of them, and talk without raising their voices. This means that even if children are uncomfortable or something upsets them, they don't show it. They either keep it to themselves, let it go, or express it without making a big scene. Number 2, children are... Iyo yataurwa yetantrum yakangooma. I remember pane video yakamboiswa apa ikatenda viral yamai vakanga vane mwana wavo, I think 2-year-old or almost 3. Vakapinda musupermarket ndobva mwana aipota achitora zvinhu mai vacho achidzosera mba asvika pakuzotsama mwana wemba aumburuka pasi. Mai vacho what she did shocked the child. Havana kumbomutaura kana kutaura naye kana kuita sei, but vakararawo pasi vachiumburukawo sezvaaitawo vachithrashawo makumbo. The child was shocked kuona mai vake vachibehave like that. I think it was a shock to him or to her. I think it was a little girl. It was a shock to her. Kuti aone mai vake vachiumburuka kudaro kuti izvo. What is she doing? Then she realized she was also doing the same. Pakasumuka kakunyaranyarawo and so forth. She didn't shout at the child in the supermarket or anything. But manzwa panti my Japanese children, I don't know kuti kusuppressa emotion, is it a good thing? Kuti vasuppress emotions avo sevana vari kukura instead of venting out in tantrums and everything. People want that zero, but it's not nice. Remember there was a video yatikamboisa apa yamai vane mwana mukomana aituka nekuswear a lot even to the friend anti vangauya kumba ipapo and so forth, and mai yacho achingoti ngatende zvedu tinodya chichichi, as if she was brushing aside. A lot of you commented kuti I think munhu anenge aneta behavior yakadaro, so sometimes not entertaining it to look like she's condoning, but she wasn't condoning the behavior. But unenge waneta kuti uramba chudza mwana zvinhu zvakadaro, but then mwana was only 11.
I know people were saying it is circulated a long time ago. The video was not new, but still, even then, at that time, I think it circulated 3 years ago. So he was 14. I would have wondered what is he like now. Even being shown that video, this is your behavior. What do you think? Or who knows what is happening now? Ndo vanouya here kumagrupu kuvana mai vachiti mwana wangu amirisana neni kuzvita baba ende atombondida kutondirova mbama or something like that, ende mwana achisvika pakudaro handizivi kuti ipapo pakadaro ndambotaka kutsvaka vhidhiyo dzacho ndione kuti pane vhidhiyo yakadaro here kuti kana pasvika pakadaro kuti mwana anosvika pakusumudzira my voice when you talk to them, or even calling you of these F words, like the culture here, maybe F is something, a word that is, said loosely. In Indians, no F word, whether you're talking to direct to me or among yourselves, it just makes me uncomfortable. Please don't say that word, because you find with Munanita F word 3 times, three F words in one sentence, Mune 2-3 English words, machine F this and F that and F that. So in the end, F this, F that. Why can't you just say directly and to the point instead of this? So handizive kuti ipapapa mwana anenge takakoniwa sei, ipapo kuti mwana asvike zvakaita semwana we11 years uya wevideo. I was trying to look for it, I couldn't find it. MaJapanese ari kutitsisa 8 rules that you can also implement kugara nakakuona dzivamo ishona culture. Ngatione hatidi ngodismissa. If you have learned something here, let it work for you too. Are highly independent. Depending on where you live, the thought of letting your child walk to school alone might turn your stomach in knots. But in Japan, kids as young as 7 years old get to travel to school by themselves. The Japanese get away with this because they have a phenomenal public transport systems and one of the lowest crime rates in the world. Children are responsible for taking themselves to school and heading back home afterwards. This teaches them a sense of responsibility and discipline. It also shows them that their parents trust them to behave themselves when they're alone. Kids are also taught independence and self-discipline during lunchtime at school. A lot of kids work in the cafeteria, serving other school children during lunch. Number 1. Parents discipline their children in private. In a lot of countries, when a child is making a fuss in public, yelling, or just generally misbehaving, parents might rush to put a stop to things at once. Many parents discipline their kids in the presence of others, but Japanese parents tend to do it behind doors and away from prying eyes. In Japan, parents are expected to be role models that remain patient when their children are misbehaving. If a Japanese child was yelling in a crowded train and the parent responded by screaming at them, the whole family would feel shame. Besides that, parents also do it in private so that the child will pay attention to what they're saying without being distracted by others. Like all parenting styles, one accepted method isn't necessarily better than another, but there's still a lot to be learned from how different cultures raise happy children. If your parenting rules aren't doing the trick, maybe give these tips a try. If you want to follow the Japanese style of parenting, you'll need to bring your kids up with some tough love when it comes to education and discipline. Establish strong attachments with your children without being overly emotional, and get the help of your extended family members in enforcing rules. If it works for people in Japan, it might just work for you. Which parenting rule will you take from Japanese parents? Let us know in the comment section. Remember to give this video a like, share it with your friends, and click subscribe to stay on. Okay. Apo taisa kumaparents atete kuti mbona kuti pane kuchengeta kwatinoita vane vadiki vaya. Is there anything chawapikawo chaunoona kuti chingashande kumwana wako pakukudza kunoita maJapanese vana vavo? If you are not listening much, you can listen to the video later. Wanikwa even pa YouTube pedu, like us and also follow us. So vana venyu hanzi kana muchidisciplina zvekushaudhana nemwana mupublic, no, do it in private. Hanzi nokuti zvinoencourage kuti ave anoteerera. Even akazorata lash out or something, you are inside your house, anoteerera more, and you can also discipline quietly. I remember tijoka kuti vanhu vagona kuti aiwa unonyarara zvako achita musikanzi wake panze, but kana apinda mumba manje muzati aiwa mukomana taamuZimbabwe ngatitaure nezvawaita uri kuEngland. Pawanga uri kuEngland panze waita chakati nechakati ndikanyarara, but wauya muno ndakukudisciplina manje kuti aiwa
isusu ainini handibvumire zvakadaro, whether wazviita kuengland is something that's not nice and hazvifanira kudzokororwa futi. And hanzi notice step, I remember notice step ikudisciplina kwechirungu kwemuno, but ifanira kuti vana vamwe vandaisoona imbva atoti akatokanganisa kunzi ndakuenda kunotice steps achakunyatsokurespecta kuti ndikokupanisha, aiwa atofunga totoenda kotoenda unogara pamusamutani nokutodhoza off kurara ozomuka nguva yacho yenotice step yapera. So I don't know kuti anenge adzidza something here ipapo kana iye ari yakutomhanya kuenda kunotice step. There are some ways ekuti haikona kungokopa something chamunhu chiri kushanda. Hanzi tough love yakanaka fun. Tough love inenge ichiita kunge unonzi unohutsinye, but you know in the long run tough love inozobatsira. Ende vana vakazoita vamwe vana vasina mwana one chete, you should all know, tese tinoziva kuti mwana wokutanga iprototype yako, and we all make mistakes from that child tichicorrecta for the next version ichazoitwa yemwana wechi2. So if what you did for your first child is not the same how you would behave and go on with the second, third and fourth and or subsequent children. You find it mwana wokutanga uri kudzidza, but at the same time it's unreal or whatever it is. It's like you can't believe you created this thing, and so you sort of like hold it with what is it called, why you don't see soft gloves, or is it what do they call it, soft glove or white glove or something. You hold mwana you uri kudzidza pari, saka you find kuti you don't want to make mistakes, but at the same time, so all of us have made more mistakes on our first children than we've done with the subsequent children. Because vana vamwe vazodzidza kuti no, I won't go that way. Ndakambotaura nyaya yediscipline kudhara kuti when I disciplined my first child ndairova, because ini ndakakura ndichirowa. So for us we believe kuti kudisciplina mwana ibhandi nokuti sairowa. Saka ndauza kuti you can only talk to a child over and over, they will listen and to stick for life. Handina kuziva kuti kutaura kuri more important. Saka hanzi talk to your child. Taura nemwana wako kana kanganisa. Vana mai vari kurova vana vaya, stop it. This is from your auntie now. Stop kurova mwana. Chinjai now, mupote mchigara naye kutaura kuti mama is not happy with this and that and that. Do you want to see mama cry? Do you want to see mama sad? I'm but no, this makes mama sad. And saka unofanira kuramba uchitaura like that. Anokuti hazvingapinde kokutanga, you need to be patient. Mazviona kuanzi you have to be patient as a parent. Kana wakanga usina patience, mwana anokudzidzisa kuve nemoyo. To have a saint, a heart of a saint, you have to. Nokuti ichallenge kungokwira Mount Everest usina kuenda kumbonoexercisira, ndo zvazvinoita parenting. Kukwira gomo rausina kumbobvira wakaenda kujimu kana chikwangotanga kuti ini ndikunokwira zvakaita ana tetegire, tikunokwira Kilimanjaro, haiwa munongoti kudaiwo makutotanga kupanta. That's exactly mwana kukwira gomo rausina kuendera kumboexercise kana practice on it. Saka you find kuti vana vedu ava vekutanga they are all vazhinji vacho shuwa takadzidza kuti nyangu pakuti ndo paunodzidzira kana kutanga kuti kuchinja napwenugisa mwana paunozogesa vamwe vanenge wapro. Asi ifanira kuti pamwana wokutanga uyu everything. So ndogara ndichitaura kuti mwana wako wokutanga is prototype, and ndo paunoita nyange motikari dzakatanga kugadzirwa naFord, ukatasa Ford yokutanga vakaita prototype, vada kuona kuti chinoshanda here chinhu chaaita vision achinyora pasi. That's exactly like your firstborn. Saka iprototype yokuti when you do something wrong watoita zvatoenda munondo, and that prototype it will be a car isingakwanisa kusama mapasi, it will be a problem car nyange kuzogadzirisa. Saka iwe unonga kutozoda kutodraw a new car for the second child, third, fourth and fifth. So if it is different, plus unoda kuspoila mwana wako enda uditi hanzi nye nokuti inongo chiri kuremember all that you went through semwana kutanga senumbu yekutanga. But we need patience, and patience it's not an easy thing. Just to be patient, it's not an easy thing. Yanduda kuisa H2 inonzi talking to kids and dealing with rude children, with rude behavior. Ikutaurwa na psychologist, so you won't see much, but she's trying to just explain. It's a 2-minute thing, so it's not that long. Our children will express their feelings and their emotions, and sometimes it's done in a way that we feel is quite rude and maybe sometimes even aggressive.
And it can be quite off-putting as a parent to see that. And our natural reaction is to say either cut it out or to yell back ourselves or get into the heat of the argument. But it's important to first check in with ourselves and remember that it's not always about defiance. We might see it as defiance, we might see it as them being rude, but they see it as I'm trying to express myself, or I'm trying to express my anger or my frustration with something or my feelings. All right, I'm thinking we can wear this and this. Perhaps a 7-year-old is, wanting to dress themselves every morning for school, and you have a different outfit that is picked out, and it's perhaps not the best outfit for her, but perhaps give her Saturday and Sunday and Friday to be able to dress herself. Give her those opportunities. What about this? So if we take this, we don't use this anymore? So it's important for us as parents to be able to give them the room to express those feelings. And even if they're continue to be quite rude about them, just let them express that anger, let them express that frustration, and let's hold a safe space for them to be able to hold that, to be able to express that anger. The point is not for us to be accommodating or to just say, okay, yes, sure, have all the anger that you want. The goal is simply to hold a space for them to be able to express themselves, and to not be afraid of that anger. To just kind of, okay, well, you know what? Everybody's angry. Everybody gets emotions. Everybody feels frustrated once in a while, and this is a safe place for you to be able to express those emotions. Okay, so vana vanogona kudaro. I know somebody I remember not even somebody, my granddaughter, when she started learning the word no, it was used everywhere. Do you want porridge? No. Then she opens up her mouth. So I think for that time she didn't know whether no or yes are they different. When she wants yes, is the same as no, but she enjoyed no. And I think every child has gone through that. But just say no, no. That muzukuru wangu no. I don't know. So no, drawing no. I got no, no, no. So mwana wese anoenda through that phase. I think ari kumatwi ikoko kuti anoti no handisoda kupedza ndangwenchita nditogari. I think vamweni you remember bhuku rangu randikanyora rinonzi yearning to excel, a single mother's journey of love, where I talk about my children, raising them up as a single mother, and also the challenges I've met even until even they are grown up, still meeting challenges. And ndakanyora bhuku racho riri paAmazon for those who want to read. Mune chapter 6 inotaura nezvemalessons andikaita learn. I will read a few, just a few of them. Akati one day, I think akatopfuura ipapa ndakangonyora the 20 lessons I learned pakukura kwevana. Number 1, ndakati parents should love unconditionally whilst letting their children be themselves in order for them to find their own path. Otherwise, parents may unintentionally suffocate their children. Is something we learned in my Japanese are the same, you should love them, you should love unconditional, but leave them, they should be independent enough in order to know, and you teach your children compassion as well. And the children should be praised when they do well, as it will make them want to please their parents more. Learn to praise your children. Kuti vakwanise kuti vago unovaona vachiwana vachida ukatenda mwana chakuti maita zvenyu mwene wazvo maita basa vamwene shuwa mamweve uyai pano chichi mangwana anodafarira that unomona achida kukutakura bhutsu changubva kubasa, and so they will want to do even more for you nokuti vanofarira that praise. Don't stop doing it. Akona ngoti kana vaita zvemunotarisa outside, praise your children. Wrong should not be rewarded, as it will confuse the child the next time when they are punished for the same wrong. Haikona kuita zvazvokuti vana mai vokuti mapa chinhu mozoteka muswiti ati makumudai, next time momuita punish, you are confusing mwana. Kana wrong iri wrong, mwana ngaapuwe ngasiwe, musamuite reward with something nice. Iye ari zviri wrong because makukonfuse mwana azive kuti saka chandandaita vakambonditukira, why is she giving me this now, is it okay? All children are different and should be treated as such. Kana mune multiple children, I gonna treated the same. Being a mother means never giving up.
no matter how difficult the situation is, having a positive aura will help bring progress to your little ones. Mazvinzwa anamai, vanamai muri 24/7 job. Your children will always need guidance. Parenting is a 24/7, 365 days a year job. And on top of that, of the unorthodox hours, sometimes there's no appreciation. Don't expect any appreciation. That's why they will bring you more flowers when you are dead, when you don't see them. Set a good example for your children. Single mothers out there, mune double responsibilities as a father as well as a mother. Remember kuti you need to set a good example. Kana muri kuita date, you are still young and you are dating, please don't bring different men to the house. You are setting a wrong example kuvana. Nyangu baba anonza wakadzi vakasiyana-siyana, mwana wako mukomana will think that's the norm. Anoonawo zvamuri kuita, and vana they see more than they hear. Ndakataura kuti vana vanoona more actions. They do. Sometimes they don't even listen to what you say, but they will look at the action, they will follow the actions. So make sure you are setting a good example for your children. Being a single parent is not a crime, but your workload is doubled. Do your best. Show your children that you love them and that you can be both father and mother to them. And it's not the same thing here. Most of the time, it's love, 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 love. Love, love, love. Vanamai vane vana vakaita vana vari vadiki, and then you find yourself mwana wako is 16 and you are 32, you almost look like sisters. Remember one thing, your child is not your friend. Be playful, but when you mean business, they will know it and they will listen. Your child is not your friend. She will always be your child. Protocol, hierarchy, and are very important in the home to establish respect, peace, and order. Whether muna baba, whether muna baba mumba, you need protocol and hierarchy. You need that. It's very important in the home. We set my ground rules and set my boundaries. Because kana tisina ma boundaries mdzimba matiri. That's why sometimes uzotanga sama boundaries mwana akura kuma 12. Wakutanga set my boundaries. Don't set those boundaries too late, because you can't teach an old dog new trick. But at the same time, so make sure from the beginning you set the boundaries, as well as introduce your protocol and hierarchy. I am mother and father in this house. I'm the head of this family. And can or something that it's wrong, it's wrong. I know sometimes that why. And why what nyika dzatiri mwana anenge auda kubvunza zvimwe zvakawanda. Yes, mupe platform yekutaura, but at the same time state what you mean and let them listen to that. Yes, I hear you, but this is what it is. Love and support your children unconditionally through their flaws or disappointments, because you are their parent. No parent is perfect. You should remember that. And there's also leave a legacy that will be cherished by generations to come. That was my last one in 20. I'm going to think about my designers and everything. That's not a good legacy to leave. Leave a legacy that can be continued in generations. I know someone going to design it's long lasting, but we are looking at memories and rules and values that, let's say not rules, actually, memories, values, and all these other enriching, not the body, material things, but enriching the soul, that you can leave for your children, that can be passed down generation to generation. We have broken that years, nekugara mudiaspora mazhinji vedu taluza takaita a cut from the legacy yakasiwa nema-great grandfathers edu, and we need to claim them back. Well, talk on them session. I'm excited. Next Sunday, really exciting, because tikudzokera paplatform yedu andataura gumbo mumba gumbo kunze yana mama vane maben 10. I always say, kana une ben 10 yako chimboya mutiudza anonymously, you can do a call in, disguise your voice, and then you can tell us why you are doing it. Why things go my reasons. We need to hear from the horse's mouth. Timbonzo watu vari kuita gumbo kunze. Ndakatoseka ndikati isusu anatetegera hatitori nevarume vacho kana gumbo kunze kwacho hatitoendi nokuti hatitori nokuendesa gumbo racho panze. So we need kuti tinzwe kuti chikunyanyokonzera chii kuti dzimba dzidaro. And most of them, they are not even divorcing, vanongohura varimo, and varume vacho they've accepted some of them kutariswa outside and so forth. Zvangouya atarisa outside, maybe he knows shortcomings arimo, kuti maybe it's part to blame, but how can they be sorted? Kuti pasave that
because we always believe kuti mukadzi afana kudaro. Cultural wise we can't change that. Kuti culture inoti munhu womukadzi ndiwo unenge wakatarisirwa seunhu hwako. Once they look at the men doing it, once the sex side will be boys, you know, they all say men are like dogs, so don't worry too much about them, but they expect you to be better. So kana makuitawo futi like dogs, then tinokuziva kuti what is causing that and why is zviri kudaro. Ziva kuti vana vanenge vachiona, there are some instances atiri kuona paYouTube dzana mai vanenge vachiunza mumba vachifungwa kuti vana vakarara. Vana ndo tozotaura nyaya yese kuti panouya mukoma tinotenda, or panouya koma tendai, vanouya panapa manheru sekuru tendai, whatever, mama vanofunga kuti takarara chichichi, vanorara pano vachizodzokera kwakuseni. Vana ndo vakutozotaura baba, kana vari baba vari truck driver vasingazondosvikusara zvichiitika kumba. I'm not saying kuti it's right kuti munhu azviite, but at the same time kana wafunga kuita that route iyoyo, ivawo nerespect nevana vakabereka nematrimonial home yako. The same applies to the men, but if it can be helped, it should not be done. It should not be happening actually. So I'm not advising you to go ahead and do it, but respect is very important. Respect your children and also respect yourself before you embark on this journey. I don't know, takamira kunzwa next week tatitenge tina nababa vanenge vachitiudza, because most of the time we always assume that this is what they say or what men think, but because we are not men, sometimes we are thinking wrong. Saka tinavo mukoma vachadzoka next Sunday as well as apostle. Toda kunzwa takarerekera kuchechi, mumachechi ka muzerewo futi ndoma zviri kutoitika mo wakawanda nemunamato. Saka that why is the world come to be like this? The world is really turned round, and what can be done, what can be helped. So yeah, tilipo next Sunday, I'm excited, and today I won't before 30 minutes, but hey, I managed to come up with that. So tatarisa pavana discipline. Titasira netsika dzedu. So once you take vana venyu kuti vadzidzise, vana venyu vazhinji avatombozivi any cultural festivities dzekumusha kwedu dzinoitwa or anything else, because even dzacho dzemunova macho havazivi, so they know nothing really. But mumatarisa mutonaona tichakwanisa vanotopfeka mahembe dzekumusha kwavo. Isu hatina hedu traditional dress, which is a shame, but vanopfeka hembe dzekumusha kwavo idzo vachisungirwa zvimakimono zviya, vachiendwa navo kuma-traditional gatherings, events and everything to understand. Hanzi kana muchitaura history yenyu or culture yenyu, taura even the gory details, don't leave them out, but also try to balance the negative with the positive. Maudzwa kudaro. So it's not always negative. Nokuti mukana mutaura zviri negative, vana venyu will not like their culture yamukutaura nezvayo, even in language. But kana muchitaura ichisanganisawo nezvinosekesa zvemuculture menyu nelanguage, it balances up whatever you're trying to put across, and vana vane to accept that. Ndamutenge bhuku rangu Yearning to Excel mumono journey andikafamba nevangu vakura vana. I'm 62, so you can see kuti it never stops. Sometimes it continues, but you never give up. You are always a parent. Ndati ndo basa rausingaretire. Even I'm trying to retire from my driving, but parenting, you never retire, you never quit. Fungai basa risingarizainwe, basa risingaitwe kana kuti kurizaina, kana kuti ndakuritaya ndakumbonozorora nchabati zviba. Iri ndo basa iri rekubereka i-full time work 365 or pane iya leap year 366 days of the year. Iripo unenge uri parent chete 24/7. Hazvina basa kuti wane mvhi musoro. Parenting doesn't stop. It also goes to your subsidiaries, which are the grandchildren. Then it goes to the subsidiaries, which are the great grandchildren. If we are blessed, you always be there. Vachitombouya kutongobvunza naye mama imbondudzawo muchemberi wako mwana wako anenge aPrince Charles kuma 70 years ari kuyazobvunza mai ake. Prince Charles achiko 80 ama 70 years achiyazobvunza mai vakewo nezvechi, asi amudhara today amambona zvekuti heri ndachena musoro naheri uyu ndoita seko naheri, vachina nobvunza namai vavo. So parenting will never stops. You lessen the work hours you do put in, but you always be one until 6 feet. So being a parent, you should enjoy.
as long as job yezvino mabasa ari kunetsa serekeri ndo basa raunowana risina anokutenda usamboexpecta thank you asi vachakuigira maruva paguva pako. Don't worry, every year vanenge vakubugira maruva ndo vanenge vachikutenda vanozotaura newe imomo. So you see it in the spirit handiti. But anyway, thank you their parents. Tokutendai vabereki vese vanenge vakateerera ndaisa Japanese iyo inobatsira. I saw it with my own eyes, and I think still I should have adopted some ways of the Japanese rules and whatever in our own in my own system. And it kusatoziva. But anyway, there are some things you can get from there, from the Japanese rules of raising children. Vane vana vavo ndakavaona ini yodha vachiita musikanza in the public aumuona achithrowa tantrum vedu vairara pasi vatadza kutengerwa mudhudhudhu kutoti kichi kukumburuka mushopu mudza kuti sarai imo mushopu chiumburuka indakuenda. Alright, ishe venyasha vave nemi vakuchengetedzei tisangane musi wesvondo mudeidzani nana baba toda kunzwawo muchinzwa mainput yenyu tinowirirana nezvine chitaurwa ipapo. Uyai vana dhedhi ana dhedhi uyai vana fadha uyai musi wesvondo todawo vanhu vechirume tumupote muchitikomenterawo bhosi vakadzi tetiripo chikomenda according from our own side of the net. Kana takukandirai tennis ball chitiudzai kuti muri kuzviona sei muchidzora tennis ball raido ndo conversation ititsve. So katokuonai musi wesvondo na7 p.m. Mwari vakukomborerei. My partner in crime, hopefully she'll manage on Sunday to come in. She's under the weather, but we just continue to pray that she feels better. Please continue to pray for Auntie Flo. You know, kana varipo so tingetiro pachidziyawo ndo pari mubrighton amo. So we thank God for all your lives, guys, and we plead the blood of Jesus on all of you. Murembe mchichengetedzwa nenyasha muzita raJesu. Tosangana musi wesvondo. I love you very much. Love. Go and please, can you go and subscribe and like us on our YouTube channel. Vanita missed this video, you can go and see it in full. Bye.